Takže ja vás vítam pri pokračovaní s Banisherov, mali sme takú menšiu pauzičku. A ideme pokračovať príbehu. Není čas otáľať. Lebo čas sú peniaze. A čas znamená, že môže niekto zomrieť. Teda asi nie, ale chápete. Už to byť trochu dramatickejšie. Teda nevidím normálne na chat. Nevidím na chat kvôli tvojej hlave veľkej. Rybiky, nice. Ono. Ako sa máš? Ja som v pohode, Rado. Mal som pekné 2 dni voľna. Teda, mám 2 dni pekná voľna. Pekné veci sa udiali. A tak, jak sa máš ty? Povedz. Preháňaj. Nemôžem... Počkaj, môžem ísť hore? Ja podľa mňa nemôžem ísť hore. No, ešte som sa nenaučil byť Spider-Man. Takže... No... Mám smolu, ale môžem si uložiť. Čo ten má znak? On vie, že vždycky môže ráno sa prísť maznať. Hajzlík. Tam ma tu oxiduje. A máme červené jedno. Kam si ho pacneme? No, nikde inde môžeme ako tu. Jep. Inak tunak jak je... Dokonale přepnutí. Jo, toto je perfect switch. A miesto toho mám spôsobom, prečo zvyšuje až o čím vyššie ukázať to budú zdraví. Musíme to vypnúť. A teda... Přepnutím na ATU hneď po úskoku pustíte útok zblízka. Dobre, skúsime ten perfect switch. A tu si dáme polibek smrti, porastným čiteľčerným útokom obnovujte... Čiže proste obnova nejakého zdravia a doplň zásob ducha. Zasaženie čiteľe pomoci Ante a znovu nabije pušku. Jo, to je toto, že... Jo. Ale si tam asi polibek smrti. Ja sa mám dobre, lebo som chorý, takže sa iba liečím doma. A niečo také, že jemné. Není to nič... neviem, vážnejšie, akože proste... Hej, nebolí ťa telo a také kokotiny okolo, hej. Proste taký chilling máš. Dlho som tu nebol, na to sa čo sa tu zmenilo. Grafika... Nemám affiliata, teda ja som si zrušil affiliata. V podstate donate button ťa presunie na takú stránku, kde môžeš kúpiť zvieratám jedlo. Alebo v podstate potrebné veci. A? Tunak. Alebo konkrétne útulkom, nie ako tak samotným zvieratám. Počkaj, odkiaľ môžem portiť? Čo, mal by to byť tu, nie? Čo mám ísť bližšie? A? Tunak. No, inak asi nič také. Nebol tu pred chvíľou duch? Prísam Bohu, tu bol pred chvíľou duch a už tu není. Tam je. Nemizni. Bunda. Jaj. Ojojojoj. Čiže úskok a switch? Jo, ale musím mu robiť, počkaj. Úskok a switch. Yes. A tým dám perfektný switch a tým dám poškodenie väčšie. To bolo akože jeden týpek, hej? Jeden vlka, to bolo všetko, dobre. A ja som si nedávno kúpal klasicu mechanická, to je všetko? Hej, ako si kúpil? Je tu niečo?
Na manifestáciu. Počkať. Hodíme si lano. Z nejakého dôvodu máme milión nekonečného lana. Ale proste zhodíme si lano. Easy. Pán... A! Môžem už keď sa s pánom duchom. Here you are. Good day. My name is Rebecca Hardgrave. How may I help you? Are you the one who's attracting the wolves? Wolves? What wolves? Who are you exactly? I'm Antea Duarte. This is Red McWraith. We're Banishers. Do you know what that means? Banishers? That means... you can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind? Ferdinando Miller. My Fardy. Death parted us, but my love is strong. I came back for him. I love him so. But not once has he come to see me. I must know why. How did you meet him? 'Twas market day. I'll never forget it. It was rich, exotic, an abundance of treasures from across the known world. I saw him through the crowd. Our eyes met. I didn't know it then, but I was meeting the love of my life. I could not admit it to myself, not at first, but I had to have him. And in the end, I did. To je čaja. There's no delicate way to ask this, I'm afraid. How did you die? We left civilization in New Eden Town for the cold desert of Fort Jericho. The path was steep and rough, and we were greatly burdened. It was hell, but we walked through it together. As we walked, I fell into a daze. I remember little after that. A pain that grew, a great, uncontrollable tremor. Fatigue, a deathly fatigue. Fardy was at my side as ever. He held my hand, bade me sleep. When I opened my eyes, I was here, alone. Koko, dúfam, že ho nezabil. Čávo, dúfam, že ho nezabil. New Eden's a big place. Where can we find him? We were on our way to Fort Jericho. We were to open a store together. It was to be a new beginning for us both. Together. Yet he's there, alone. If you know where he is, why not just go there? I've tried. At first I was able to visit him in the quiet as he slept. I'd watch over him. But now, something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well. We have to go now. Find him, please. Aj. Tedlo? Čo tu? Čo vyvádzaš? Nevidím kvôli tebe. Máš veľkú hlavu, ty. Bozmr. Ďalej nemôžem ísť? No tu je cesta ďalej. Dobre. Ale čo, aj tu je? Môžeme zvať magnetit. A to je všetko, hej? Nemám tu nič, čo by som ďalej. To bolo iba na pozbieranie si vecí. Á, okej. Takže sa musíme dostať kam? Aha, tadiaľ. Okej. Má som akže kadiaľ. Jo, to je ten jump dole. Lebo ja viem, že majú byť tí farmári. Ale neviem, že... Kedy, ani, že... Akože... Koľko dní. Dúfam, že iba zajtra. Teda dúfam, že iba dneska. I keď ja som na takej... Pracujem na takých miestach, že by to mohlo byť v pohode. It's more of a feeling. Something's wrong. Počkaj.
Your senses are sharpening. She certainly didn't tell us everything. A, poď som ešte. Ale hore sa teda asi nedostanem. Je vôbec nejaká iná možnosť ísť ďalej? Vrátiť sa, tady auto sa dá prejsť? To je otázka. Asi hej? Okay. Ajaj. Tadlo, ja som rád, že nič kvôli tebe nevidím, lebo musíš práve teraz sa to meniť. Perfect switch, aká krásota. Ready and waiting. Tak vejtuj. Už mám prízrak jeden. Nemôžem ťa zatiaľ. A to tu vypudíme instantne, nie? To sa s ním budeme srať. Krasota. Pozbierame všetky tieto duše. A to sú úlomky kosti dokonca tentokrát. Taďal to je cesta, že? Áno. To boli a teraz cez most môžem ísť? Môžem. Ale je tu vrana. Škoda. Prebijeme pre istotu. Tri rôzne cesty. To ma nebaví, proste mať tri rôzne cesty. Potom si mám vyberať medzi nimi a ja som úplne v prdeli. Kožušink. Tu na chlapec niečo skúša. Ale čo, nemôžeš. Tak, krásne sme ho rozdatili. Tímová spolupráca. Dúfam, že teda to sa nedá nikam ísť, aby som... fučí tu. Dá sa ísť, ale dole, nie hore, čiže toto je jednosmerka, dobre. Nemôžem pokračovať bez toho, aby som niekde zabludil. Jej, ďakujem hra. Cením si. Reálne si cením. Zmrzlý kaňón. Moc to ako kaňón nevypadá, ale dobre. In different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and warm you up. Hen, nejaký hrob. Benjamin a Ethel Blightovi. Here lie the bodies of Ethel and Benjamin Bligh. Nice gravestone. Must Bligh. have been wealthy. Aha, to sa nemôžem dostať, okej. Čiže to číta Bligh a nie Blight, okej. By som mi čítal Bligh. Čakám, keď sa mi tu zrodí nejaký uchylak. Lebo sa tak... Počujem tu zvuky, ale nevidím. Tu je. Nekonečne spektrálne aktivity. Načíste nekonečný zhluk spektrálnej aktivity, tento zhluk lze opakovat, jeho intenzita určitě se po každém dokončení zvýší.
Nekonečný zhluk spektrálnej aktivity poznáte podľa načervené bary prostredí. Dobre, ale že keď ho dokončím, tak... Pokaž, čo sa stane. Takže ja si to dám, ale... Čo mi to dá? To je toto, nie? Spirit and flesh, I summon you. Can I join in too? Think I'm under threat. Ale strašne majú veľké HP. Alebo nie, že HP, ale tú rezistenciu. Nemáš slabinu niekde? By som to nestrelil. Tam ti niečo svieti, počkaj. Jo. Nie, potom takto a preskok. No to nedá moc viac, ten switch. Oh. Uletel si kamarát, nebudeme si klamať. Jo, Banish sa rýchlejšie doplňuje. Nie, že oni sa doplňujú, ale môj Banish sa rýchlejšie doplňuje. Ježiš, že som Banishov zlého? Banishov to z malo HP. Haló? Kokot hore. Použijem Ateu. Nech sa mi trochu minie. Lebo ona, ak sa minie, tak ju môžem doplniť. To s týmto, dobre. A on mi sa nedoplňuje Banish, keď útočím Ateou. To som napríklad nevedel. Ale teda nevšimol som si. Poď, Banishni ho. Nikto nový? Oh, shit. Ukáž? Tam je. No teraz to môžeme v podstate opakovať. A dostať znova atributy, hej? Počkaj. Som mi prepala klávesnica z nejakého dôvodu. Ja sa budem zvýšovať a zvýšovať atributy, alebo čo mi to dá ako druhé? Že to chcem skúsiť. Väčší počkaj z ľahkým útokom a útokom... Okej. Ja som mal, že koľkokrát to môžem opakovať. Či fakt, že to nie je konečná, alebo nie. Ideš jak krásne, ty kokos to. You're within gun range, Red. No šíram si, že som gun range. Ten čurek vlastne ma hent navádzané, že sa skôram zástrom, ne? Čak pohoda. A čau, proste cez ten strom ma hitne. Chuj.
To som sa jak neuvedomil. Oh shit! Standing by. Ježiš, až štveš, fakt. Tu zomri. Tam tiež zomri. A ty tiež zomri. Dobre. Nehovorím, že... Jo, že ja dávam proste ľahkým útokom, veľa nie tým. A znova sa mi zvýšia všetky atribúty, dobre. Takže tu môžem nafarmiť atribúty, či čo? Ešte pokrypšujú takú ťažkým útokom. Let's go. Ja som zvedavý, že dokedy to pôjde. Je to fakt nekonečné, alebo je to proste opakujúce, že viacej ich môže byť. Len ona nemá ťažký útok, pokiaľ viem. A čo ti zajebalo? Haló, kľud? Im normálne fakt zajebalo. Normálne im zajebalo kokotom. Čo ti jebe? Incoming. Move yourself. Ja sa k nemu nepriblížim. Ty koko, ja sa k nemu nepriblížim. Žalaj sa svoje atributy, halo. Show your shape in flesh. Get back up. Think I'm under threat. Dobre. Fakt, to je otravný kokotko, nevieme si klamať. I feel like a bloody target practice. Poď. Banish. Dobre. Careful. No, ale stále tieto svine hore. Počkať. Idem prebiť. Ukludni sa, chlapče. Musím dosť využiť teraz za ATU. Teraz som nechcel. Myslím, že stále tlačítka. Ešte jeden skok, poď. Dobre. Ďalší plus. Ak je to fajn, nekonečne, tak uletík. Vieš, puškou nebo ensnare. OK. Ideme sa puškovať. Len problém je, že ten čávo, tento fialový duch, tak on, jak sa fejzuje, tak sa ťažko triafa.
do I get the feeling that we're sitting ducks? No preby. To Face'a budem zabíjať na piču. Not sure how much more I can take. Ešte, že hento. Poď ešte, ne. Not gonna ask for help? Dobre. A teba bani... Nemôžem ho banišnúť? I'm still here. Ale chod do piči. Divert your focus. The veil shields this one. Jo, on ten shielduje. No ľudí sa... Ty face hnusný, vypatlaný. Nemôžem prepnúť. Ja sa presne tu napijem. Dobre. Sharpen up. Tak už si tu zaboxujem to. Aha, to som moc dlho nevydržala. Potrebujem ho konečne sundať. Čo je ten ensnare? Keby viem, čo je ten ensnare, tak využijem aj to, ale som si neistý, ktoré to je. Počkaj, ja sa doplním pre istotu, lebo ten Faceov je fakt otravný. Try this on for size. To me. No poď. Ja to budem kľudne mlátiť 3 hodiny. Tak nie. Yes. Poď zautoč, lebo ty keď útočíš, I'm right here. tak ty sa neteleportneš preč. Super. Koľko sa to môžem na expediento veci? Čiže väčší počne pri manifestácii. Dobre, to si už nechám tak. To už nepotrebujem. Čiže máme plus 4 atributy do všetkého. V podstate. V podstate 4 všetkého. A teraz sa stratím, lebo to bol vyrušený. A? Aha, tu sú takéto hroby lacné. No hroby. Sprkienu robili hento. Náhražku hrobov. Tu hore som bol? Á, nebol to nejaká jaskyňa. Aha, to nie je jaskyňa, to bol iba tieň. Á, ale tu môžem. More efficient than cannon powder. Dostaneme sa niekam pok. Dúfam, že bude truhla nejaká poriadna. Nejaká juicy. Á, jasne, že to je juicy truhla. Magnetit. Nejaká tyč. Je to to, čo boostuje Ateu? Ten nie oltár, čo to je... totem? Suddenly feel invigorated. Oltář. A tak je to oltár, hej. Pleasant. Told you. Ale to je pa jeho oltár, okej. Lebo v podstate oni majú obidva nejaké oltáre. Tu ak nemôžeme ísť nikde dole, že? Musím sa vrátiť celé. Nie.
Takže nie, že by to bolo ďaleko, len chápete. Celé. Čo je tu? Nič. Láskou spomína na bratry padlé v boji za slobodu. Vždycky vám bude zavázaná. Tam bola nejaká vojna? Tak som sa neistý tými rokmi, že jak to je. Mal ďalšiu magnetit, easy. Potom budeme môcť vylevliť asi dosť veci, či? Aj keď ja si spomínal, že iba jedna vec potrebovala ten magnetit. Neviem, či viac ich bude. Something's concealed. Who's that? Yes. Something's here. Bolo to tam hore? Nie. Nič nevidím, ako tu dole. Ono to často bere taký range, že aj tie, ktoré sú hore, mi zobere. Že neviem. Trouble ahead. Kde? Že tam iba strieľajú. To neznamená, že tam troubles. Či? Spectres are attacking the fort. Aha, tak potom sú. Hold fire! That fellow's not dead! Who is that? Shepherd, I said hold Standing your by. fire! Okay. You'll have to hit harder than that. Ale nepičuj, ženská. They brought more friends. OK. Čak viac kamarátov znamená viac zabavy, nie? To som nechcel, chcel sa zmeniť. Change targets. Tormented first. Bude pre... Tak. Hold there! None in, none out. Not living nor dead. Name's Red McCraith. I'm obviously a banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evident, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend. What's your name? Name's Andrew White. And you seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate. Folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Who is this priest? May I speak with him? Him is a her. Helen Priest ain't here. She's on an excursion to the outpost, searching for supplies. Now, you want to lend a hand? Mrs. Priest and her party are overdue. You can't miss the outpost. It looks out across the valley. If you could find her, make sure she doesn't die, you'd surely gain her favor. And favor, as they say, opens doors. Aha. Get in a fight and find your boss and dig her out of whatever hole she's in. All right. I can do that. They have Spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. Okay. How
holds the fort? How holds the fort? Precariously, that's how. Our strength dwindles, and we'll soon run out of powder. Priest took Williams and that other fella, and off they went, scavenging for supplies. They've not yet returned. It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Heard any good scuttle lately? The dead are coming, and you want to gossip. I admire your sang-froid, and that's the Lord's truth, but now, sir, is not the time. Ale nudný si. Right. I'll likely be back. Find our friends, Banisher. Or put them to rest. I'll try. As soon as I take care of the Spectre's nest, I'll go looking for the outpost. Death knocks at their gates. No wonder they won't open. They don't have a choice. Another attack may overrun them. The nest might be near. There's a trail Ale to čo follow je this to soon. falové? Pozrieme sa na to. Navigátor, soška. Nie, tam je nejaký chill typek. More coming. Come and get your breakfast, boys. To znamená, že tam je ich hniezdo, nie? Keď odkiaľ chodia. Či nefunguje to takto? Už dobre som ho odrazil niekam do ulici. You're done. Never-ending Spectres. The fort will run out of powder. These pests don't spring from nowhere. Nehovo, že tam je. They've get back up. Dobre. Tu za ľahké útoky dávajú viac jak ten skok zrazu. No už nie. Pretože už som prepnutý. Ale dávali. Away with you. That's it. That's the place. Fill in the hole. Bury them all. No. Haló? Pozerám, že čo sa stalo. Pomôže mi to, že nejak toto vysúkam. Vonkaj. A neviem, skúsime. Jo, ešte kúsok dozadu. Dobre. Pobereme si, čo tu nájdeme. Ešte niečo je na nájdenie, či? Ani nie. Ups, to som nechcel. Ale toto som chcel. Ďalšie tie penieži, ktoré nevieme, čo s nimi budeme robiť. Dobre. Toto je fort. Tam sa nedostane. Počkaj, čo je toto? Že je to tu? Že hen to mám? Nie. Myslím si, že to nebude také jednoduché.
Není zamorený tunel, ten... I should buy the fort a little time. Let's hope it's not too late for the Tu famous môžeš povedať, Mrs. že Priest. toto, hej? Chceš mi povedať, že toto bol ten... spôsob. Jak to... zachrániť, alebo whatever. Dobre. Kde je to značilo ten outpost? Zaďal to. Chcel by som ísť aj do tej budovy, ale ideme najprv na ten outpost teda. Nech mi prežijú moje hrdličky. I wonder how many there are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. True. Viem, že po ceste by som mal ísť. Po vyšlapanej ceste. Ale čo, pán prízrak. I'm still here. Ježiš, vážne si sa zrodil? Ukludni sa. The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. Vrouci oddanosť. Ukáž to. Počkaj pri vyhnaní. Ja používam toto, hej. Zisk bodu vyhnaní. Toto je slabšie. Toto dáva životy. Počkaj spôsob na tajúce. Ale počkaj jo, to sa mi nepáči. Dobre, tam môžem ísť hore. Joj, hore ja si mám ísť. Aha? Ja že pôjdem niekde normálnou cestou. Nie, to mám vyliesť. Dobrý deň, kozí ven. Is it just me or? I felt it too. Čo to nič není? Čo si cítila? Niekde tu? Ja som zmetený z týchto, že... Môžem niečo... Toto? Yes, something's here. Neviem. Viem, že není rozdiel ísť doprava alebo doľava. Vypadá to, že nie. Ale duch... Takže nejakí už zomreli asi. Nejakí už sú mŕtvi. Pekne čestá. Ale chcel by to ten oheň. Nech si môžem vylepšiť veci. Nebudeme si klamať, chcel by to oheň. This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. Tu si môžeme zhodiť lano? Jep. Dobre.
Čo je tu vnútri? Iba čestka. Aj, ďalší výťah. Looks like they were taken by surprise. To je ten domček. Okej. Únor, blablabla. Nový jeden miesto a farmy. 134, Európa, Boston. Okej. Sorko, došla som polovička, chcela prekontrolovať nejaké veci, čo musím ísť vybaviť dnes. Okej, pohode. Noví kamaráti. To mi nechcem nových kamarátov. Ty, dúfam, že sa nestihne objaviť ten zelený kokot, ktorý ťa bude brániť, lebo... Fakt mi proste hovorí duch, kam mám ísť do piči. I kinda dare, lebo ja nemám pod sebe zachový. A to je čo, tiež duch? Ale prečo duch tam hovorí hento? A zase som vletela moc... sa nudí today? Pekne. Pekne. A je živá. Zaujímavé. Čekaj, on proste priebe a on normálne padne. Dobrý pán Golem. Vás tu vidím prvýkrát. Kokos charge. Did we miss a few? It's angry now. Nie. Don't you fucking dare. Nebudeš hľadať ty kokot nové telo. Do piče. This isn't over yet. Môžeš presne sa pozerať po tele, ty humusak vyjebaný. Kurde. Dobrý teta. Haló, jak som vám hovoriť? Aha, on to preskočí, okej. To zláko, lebo na tom som nevidel značky. Tie klasické. Ale nemá tu klasické preskakovacie značky. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see
This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? Jakby poszli do roboty, Cassie. What was it like for you? After my own death, I floated outside of time without knowing what was happening to me. Floating outside of time. Yes, that's exactly it. True love finds a way. That's all that matters. Že keď sa nudí, tak ju pošli do roboty. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Ja, nie obciążony. Pennington can't have taken his decision lightly. It must have been hard on all involved. Is it harder, to your mind, to send someone to their death than it is to do the dying? We should get back to the fort. We will escort you. I'm afraid I locked us in when I broke the latch. If there's a way out, we'll find it. Ja som mohol ísť na game night a večer zdarma nič. Počkaj, ale na večer môžeš, ak to je, tam sa píše, že to je do 3:00. Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. Na večer tam môžeš ísť. Myslíš, že tam budú reálne do 5... No... Niečo, ja viem, jak to fungujú tie protesty? Ešte to bude, keď sa budú všetky traktory presúvať. Čo ja viem. Žena? A ešte chujda people je do piči. Čavo ma chce vytroliť s tým, že som muted. Pričom som tu doslova kecal s kasom. Ja som skontroloval hlavne hru, či nie muted. Na zázname. A ma proste ojebával. A ešte dá people jak urazený zmrt. On nemá kokos niečo hento na hrudzi. You
You Banishers are quite something. That's all her. A Banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. You should stay with Helen if you want to enter the fort. Aha! Tam dávam, že Ečko a vlastne ona chce ísť hento. Ona je lenivá kunda, ona nechce ísť proste po peši, ona chce ísť hento, výťahom. Keby si minulé, keď mali protest, tak mali do 16. Tuším, odchádzali už 16:45, že kým sa presunú a potom, kým prešli cez mesto, tak... No dobré, o koľko je tá večera? Lebo zase večera býva väčšinu tak o 6. o 7. Ja to si myslím, že by mohli stihnúť. No. Nemuselo by to byť také zle minimálne. Lebo však oni budú zaspávať pruh von z Bratislavy, nie do Bratislavy, chápeš? 400 IQ. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. Aha, práve mi bola pripísaná dodatočná suma z práce. Zároveň proste people 25 eur z práce, že what the fuck, čo to je? Tedlo, keď nechceš ležať, chod do piče. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Vodiči majú úžasný skill, vlastne tu na teba sa dokrižovať, keď viem, že neprídem zablokovať všetko, aj keď nie sú protesty, to ti kokoti obchajú. Tak keď chceš hľadať výhovorky, prečo nech na Game Night, tak ich vždycky nájdeš. Či čo? Oni mi obmedzili rýchlosť a nemôžem šprintovať. Pekne. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Že môžem doma objednať pizzu za reci čosi a nemusím sa nikam iba 2 hodiny. Ale to nie je ten zážitok. Williams and the other chap. Matthews. We were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Dobrý tita. Je to obchod Ferdinandho Millera. Kokot, keby tie obchody boli aspoň, neviem, pomenované. Ale tabule to... malo. Toto vypadá, kde by som sa mohol schovať. Či to zamknú... Don't fucking dare. Môžem to zo spodu streliť? Môžem to zo spodu streliť. A klíč k vojenskému arzenálu. Nie, tak to není to. Ono. Či? Nie, ona to tiež nezničí. Oficiálny dokument. Po smrti vojaka Fora Buriho je nám jeho přání a jeho ocenění jeho vojenských činů během bitvy u Krvavého potoka, tedy Stín, jmenovaný majitelem
Foraboryho ze snulého majetku, včetně jeho pušky. Keďže syn nosí túto skvělou zbrance ctí. Inak víte, som už ako sa darí, ako sa máme. Dobré ránko. Poezie vojína Matthewsa, nemoc vojáka. Levá strana. Stíny začínají zpívat, obloha se hroutí, dny se mění v noci. Přízraky jsou u mých dveří, slyším, jak drápou na bránu, můžu utíkat, ale vím, že nikdy neuniknu. Stíny jsou mi přátelé, slyším volat mé jméno skříšený. Jsem živá schránka bez duše, jen duch, který straší ve svém vlastním domě. Pravá strana. Kráčím vstříc ze smrti, vydechuju svůj poslední dech. Matka říkávala, smrt je jen obzor. Dříve jsem se bál, ale teď jsem připraven na svůj západ slunce. Dobre. Vec je tá, že ja od 16. do blablabla vediem meetingy. Keby som musel ísť do boja najneskôr o 15, aby som stihol ísť do ofisu, a to je tam bolo, že to je protest tam akurát. Čiže sa nedostanem, čiže by som možno musel ísť od 13, a potom by som nemohol ísť i tak na game night, lebo by mi chýbali odpracované hodiny, čiže oni by sa tam hrali a ja by som pracoval, lebo mám deadline do zajtra. Keby si to urobil skorej, tak by si nemusel teraz. Či čo? No, tak to sakuje dick. A čo si mal ísť, akože, aký game night, čo si mal ísť? Kam? Dopis od sestry Kotona Peabodyho. Môj najdražší Kotone. Moje najdražší bavlnko. Vím, že už je to dlouho. A vím, že si mě žádal, abych ti už nepsala. Ale zlomil si mi v srdce v den, kdy si mě požádal, abych se s tebou přestala stýkat. Zkusím to ještě naposledy. Je mi líto, že jsem se dozvěděla o tvém zdravotním stavu a doufám, že se brzy uzdravíš. Errol a já máme holčičku. Vím, že si nikdy nepřijala mou lásku k němu, ale jsme šťastně svoji. Naše dítě jsme pojmenovali Mary, stejně jako naše milovaná babička. Bydlíme v krásném domku, máme krávu a 7 slepic a Errol si našel práci jako kovář. Není to lehký život, ale máme jídlo na stole a oheň v krbu. Cítím se šťastná a milovaná a byla bych ráda, kdyby se ich vy cítili stejně. Pokud si ti poslal nějaké peníze, dokud se neozveš, tvá ostaraná sestra Beverly. Pekne. Smúž, čo si urazený? Aha? Zaslúžil si. Arabik, nemôžem liesť. Poznámka k archívům. Archívy, kterékoliv záznamy hlášení a další komunity byly převezeny z Nového Edenu, jsou nyní zamčený nahoře ve zbrojnici. Přístup se obraťte na mě, kapitán Pennington. OK. Takže našel som kľúč, ale to je tak všetko. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. No time at all. On to zbláznil. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly.
We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other priorities. Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son, not mine. It's just, there's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story. Tell me more about yourself and your career. I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too. I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. Jakim smrt? Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. The new Smiths are holed up in the woods, planning soon to leave for Boston. They may leave for Boston, but the curse will follow. The curse will follow until their backs are against the wall. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. Z Bohem. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Takže on mi to dá. Čo som ja získal za kľúč? Teda. Niekde truhla? On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous.
in a fort besieged by vengeful specters. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Ideme čítať knižku. A to nič, proste Biblia. Vyzerá, že budeme čítať nejaké stránky z knihy. Odpočinok. Sedlo. Môžeme si pokokot veci vylepšiť. Čo? To som nechcel, to som chcel. Takže. Pacneme si na 5. Môžeme si pacnúť na 6. Skoro aj na poslednú. Pekne na 6 to mať. Či toto vylepšenie tunak mi chýba, škoda. Tu už by som mal, ale tunak nemám. Pristine. Puška by sa mohla upgradenúť. Krásne. Tu mi zase chýba eterický lumek kosti, ale inak to mám. Nejaké nové amulety? Múdrosť, vytrvalosť, tu jak sa to nejak delí, toto je nič. Všetkým spôsobom čarovným sa proti zraním pritom zvyšuje o 25%, ale proti pritom plným poškodením sa znižuje. Okej. Nechám asi toto. Jo. To nemôžem, lebo nemáme burinu nejakú. Dobre. Niečo, tak môžem toto ešte vylepšiť. A tu som skončil, lebo nemám kosti. Ale to bohača. Zrazu nemám toľko prísad. A store. Fernando's? Dobrý ujo. Ty kosti by som si zobral určite. To predávate. To nemôžeme, škoda. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. Oh, please get the comb. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Zimom raz by som mohol niekoľko kúskov. Čo je toto? Duchové trsátko. Vitalita. Odvar. OK, obnovuje hitting enemy with the rifle, tak reload the rifle. Zvýšenou alkoholu služný. OK. Čo som ešte nemal? Toto viem, že ja neviem. Je mi 25 asi. Ja môžem nejaké kokotiny predači. Je toto. Tak neviem na čo. The shopkeeper must hear everything that goes on. Tell me something interesting.
Just between us. You assume me to be a gossip monger? What do you wish to know? Ha 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 ha. What can you tell me about Captain Pennington? He lets me trade. I like the man. He says Ingersoll's store is good for the fort. I very much agree. Hmm. What can you tell me about Helen Priest? I like her, though she's impetuous. Terse, even. She fancies herself a leader when she should know her place, and that place is below the captain. Thinking about it, no, I don't think I do like her. Kukas, jak zrazu zmenila úplne názor. More generally, how fares Fort Jericho? Well, it's cold. Folk are hungry more often than not. I've little to tell you won't hear from someone else. But Ingersoll's is open, so all is well with me. Zajímavé. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else. My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. Hmm. I must take my leave. And may God go with you. Dobre. No Ferdinando here. Jo, tu som chcel hento. Pozrieť, či už mám dostatok tej buriny. No, niečo som tam. Yes. Ale čo, môžeme až takto ísť. Pok. Mám normálne na tom, na sedmičke relik. Pak čomp. Dobroš. Že čo to mám robiť? Celkový odpočím si... ja som odpočinúť. Ale ešte potrebujeme pokecať s tým čavom. Sme nezjel do obchodík. To je niečo. To je zamknuté. To je nič. You're new. From where have you sprung? Name's Red McGrath, a Banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. Dobre. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McGrath? Marriage wasn't for us. But I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible. Do I detect a hint of regret? Regret? I have no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than likes of me deserves. I'll not say a word against her. Not a word, sir. What's the word round here? Look around you. We're barely hanging on. You'll have to be Miller to enjoy the situation. The merchant? Aye, the freedman. He's the only one who'll leave Fort Jericho with more than he came with. Some people have all the luck. Oh. What can you tell me about Captain Pennington? What about him? I don't know. Is he a good commander? Do you like him?
Does he have secrets, that kind of thing? If, say, I thought him a blockhead, then I'd not say so. If, say, it was my wife's stupid idea for me to join the train band, I'd not say that neither. Okay. Can you tell me anything about Helen Priest? A bold woman, clever too. I'd be glad to take her orders. Čiže niektorí majú radi Helena, čiže obchodníčka má rada Penningtona, pretože proste môže mať tam viesť svoj obchod. A on má rád Helen, pretože proste Pennington je kokot. Okay. I'm interested in Sebastian Priest. Do you know him? I did not, but I know the lieutenant's name. We all do. He died a hero. Call comfort to Helen, no doubt. May you prosper in good health, John. He that does good is of God. Dobre. How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. Nepovedal náhodou, že mám úžasnú manželku? Dude? Dude? Že ju zhodí útesu a otraví polievku, what the fuck? A klasická Biblia. Chill vy dvaja. Oh good. Ajaj. Vajtův popis pro Matthewsovu rodinu. Červenec 95. 1695. Pane Matthewsi, pane, píšu vám v naději, že někdy brzy obdržíte tento dopis, v němž vás informují o smutné smrti vašeho syna Eliota, zabitého v posledních dnech na svazích hory Jericho. Na výpravě do divočiny při hledání munice byl mladý Matthews se svými druhy obkličen nepřáteli. S bolestí vám musím oznámit, že padli. Váš syn často mluvil o své rodině, čímž mám na mysli vás, jeho otce a především jeho drahou sestru, s níž si byl blízký. Buďte oba ujištěni, že Eliot zemřel jako hrdina. Váš v našem společném zármutku Andrew White. White s tvrdým I. White dopis pro Williamovu rodinu. Červen nebo červenec, blablabla. Paní, ačkoliv mě neznáte a já vás ne, bylo mi mým velicím důstojníkem řečeno, že jste zasnoubená s mladým Talbotem Williamsem z vlakového pásma New Eden. Byl to dobrý a statečný muž. Je v skutku smutné, že je mrtvý. Na výpravě do divočiny při hledání munice byl mladý Williams a jeho druhové obklíčení nejstrašnějšími nepříteli. Bohužel mi je líto, že padli. Mladého Talbota si budeme pamatovat jako muže, který se vždy rychle přihlásil jako dobrovolník a nikdy si nestěžoval, ať mu služba přinesla jakékoliv těžkosti. Ve vlakové skupině duše, která by ho nepovažovala za přítele. Váš v našem společném zármutku Andrew White. OK. Že Čávo si píše listiky, no, pre rodiny, ktorým nikto zomrel. Miller. Ah. Knock and find out. Closed. Are we in there? Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. He's organized. Disorganized traders lose money. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Amulet. Kus dřeva vyřezaného do podoby amuletu, ale ještě nedokončený. OK. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. What is he afraid of? What don't we know? No, nechci skôr predávať?
What's this? A sansa. It's a musical instrument. It's Bantu from southern Africa. Listina o vlastníctví. Tímto poznamenávám a potvrzuješ vlastníctví obchodu, který je tímto znám jako majetek paní Rebeky Hardgraveové. Nyní přichází zcela a bez zatížení na Ferdinanda Millera. Potvrzeno příslušným právním orgánem, míněn jsem já, aby bylo zapsáno, jak je požadováno, když to okolnosti dovolí. Pennington. Aha. Aha. Pekne, nemáme kľúč. Že či? Ja mám toto urobiť, nie? Tak sa dostanem do toho obchodu, ktorý je zavretý. Akože asi do zadnú stranu a budem to obísť? A budem to obísť. No dobré. Aj tu má ten amulet na dverách. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Vpredu rejstřík. 18. června Ingersolův obchod, zavazadla šperkovnice 5 a 50. 19. června kovář, zavazadla nábytek 7 a 9. 23. června Ingersolův obchod, rebečiny, obrazy a portrét 3 a 10. 24. června kovář, rebečina, kaligrafická sada 1 a 4. A? He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Od mŕtvych bez tak, čo? Závěť Rebeky Hardgraveové. Poslední vůle. Já, paní... Aha, ona je mŕtva. Já, paní Rebeka Hardgraveová v městě New Eden ze zdravého rozumu a pevného úmyslu odkazují Ferdinandu Millerovi pro případ své smrti veškerý svůj majetek, zahrnúci mimo jiné nasledujúci položky. Prečo je to tam žltým? To je akože je tam dopísané, teda zmenené, on to sfalšoval. Jednu šperkovnici, obraz a zrcadlo, sbírku knih, veškerá zavazadla a její obsah, kaligrafickou soupravu, různý nábytek, veškerou hotovost, kterou mám v držení, nebo v mém podniku, nebo u jakékoliv banky a tak dále. Rebecca's will. She was Upravená. rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No, the list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. And the channel. Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Aye, I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it if you wish. 2 recent sales to the No, blacksmith kovář and to Ingersoll. Ingersoll's store. Yep. A ukáž mi svoje zboží, čo to sa Stuff predávaš? looks good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. Kožušinu, kůže, plátno a vlna. Toto je, čo predáva, tak to nič. The storekeeper hears much.
What do you hear, Mr. Miller? I'm a busy man. If you've a question to ask, then ask it. What can you tell me about Captain Pennington? He has no problem with me. I have no problem with him. He respected Rebecca's wishes. He gave me what was mine. My freedom. Her estate. He saw me as a man and signed the papers to say so. And when everyone so different complained, he laid down the law. What think you of Helen Priest? I don't think of Helen Priest. I stay out of her way. Kokos obchodníci ju nemajú radi. She'll stay out of mine. Obchodníci nemajú radi, takže je to dobrá ženská. Keď obchodník nemá rád niekoho, znamená to, že mu šlape na pety. How are things in the fort by your Lebo je to estimation? zmrtený obchodník. Look around you. Things are desperate. Have you heard the sound of their bodies crashing against the wood? I am a man of courage. I have endured much. But this, it undoes me. I don't know what you people have done to this country, but there's little hope and no way out. Yeah. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Okay. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Ja môžem výjsť týmto hlavným vchodom. A musím to obchádzať. Everything she'd owned. And fast. Was he wiping the slate clean and moving on? If we track her things down, perhaps they'll tell us. Toto je kovář? Hello? A note? Let's see. Teodorova poznámka. Jozefe, obdržel jsem věci, které si mi dlužil. Jsou dobré. Myslel jsem si, že si lhář, zase, že nejsi. Nebečín otrok Ferdinando. Ja som to tak vedel, že ten Černoch bude otrok Rebeky. Ja som to tak vedel, že on je otrok. Rebečín otrok Ferdinando nebyl spokojen s majetkem své mrtvé paní. Na Penningtonův příkaz je teď svobodným mužem a kupcem k tomu. Tahle sračka bude náš konec, to si píš. Ano, tak či ona, končíme ty i já. Do příště si v kasárnách s muži zamícháme karty. Pak vás ještě jednou odškubu. Theodor S. Ferdinando was a slave. She was his owner. Yes. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Ja som tak vedel, braži. Veď proste, ja rozpoznám, ktorý Černoch je otrok a ktorý nie, chápete? Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. Tak ale nechaj ma to celé prezrieť, kurva. A strong memory clings to that quill. Aha. That's what we're looking for. To môže iba ona. Že ju zabil. A pozmenil hento. I only recognize my name in the list. Distant family.
but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Aby som manipuloval? Čo si zrazu rozmyslela? He claimed not to love her. Why lie? Možno Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Veď si to zmyslel. Let's see what he has to say about it. Veď sa je to otrok. $50 metrů, 50. A čo mi k tomu povieš, Ferdinando? Ty otroku jeden. Banisher? Folk talk about you. About your past. I know what they say. They say I am a murderer. They are wrong. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different, and I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! Marty, you're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. Time to give this love story an ending.
No zestup, tam nič také strašne neprišlo. Tak tam ani nezabil nikto nikoho. No majú zestup. Your love for Fardy Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fardy. For everything. Because on by strašne chcel, aby som ju banishol, čurák. To by zmrto je, jak chcel, aby som ju banishol. A za to by som obvinil čuráka. Ale nechcem zabíjať ľudí. Čavo, stihol sa vrátiť na svoje miesto. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. Čo ti jebe, ty černoch pojebaný? Tak ona ťa iba s úvodzovkami držala hento doma. Pravdepodobne si jej ani poriadne neslúžil tých chuní. Keďže ťa milovala, úplne určite si hovno u nej doma robil. A ešte ona je tá zlá. No neskúšajme toto. Budeme banishovať tých okolo z majiteľa autorkov. No pretože je majiteľ autorka. Like, what the fuck? Vyhnanie nepčiteľa obnoví 20% zdravia, ale zisk bodu vyhnanie si zniží o 25%. Aké body? Úder smrti. Ukáž? Připomíná Anteu i hned po zasažením čítele útokem z pážby pušky spustíte útok úderem, který ignoruje odolnost. Kolik stojí? Stojí to 10 bodů, docházení způsobem čemu útoky. OK. Ja mám ešte jednu tú duchovnú kokocinu. Poraženie přítele pomocí manifestace obnoví to nič. Použitie výboje pri plném ukazateli Banish zvýšuje počet výbojem o aspoň... Jo, čiže proste boost cez Banish. Poraženie přítele pomocí výbuchu spustí plošný efekt spôsobící spektrální poškození. OK. Pomocná ruka. Zasahy v explotu s puškou snižují cooldowny manifestace. Trýznivý duch. Poškodení spôsobené Anteo sa zvyšuje 25%, ale poškodení spôsobené Anteo sa zvyšuje... Poškodení zvýšené Anteo sa zvyšuje 25%, ale poškodení spôsobené Anteo sa zvyšuje... Tam bude preklep, tam bude... Hento. Prekladový preklep, čiže typujem, že niečo sa tam... Zvyší sa tam asi, že bude dostávať viac damage. Asi. Poškodení skokem oproti nepriateľi s plným zdravím zvyšuje... Easy. To chcem. To je hneď dobre. Pri den zdravím u praxi. Dvorda, ty máš makať. Nie sa tu flákať, inak vítaj. Protože som mal vlastne odpočinúť. Ja som zabudol, že mám odpočívať, počkaj. Počkaj, ja som si vrátiť k ohníku. Ja potom odpočívať. Ako sa darí na praxách, ako sa tam máš? Mám pauzu? Nech mne? Nenechám. Nezaslúžite si pauzu, či čo? Dúfam, že si užívaš praxe. Dúfam, že nie som moc unavený. The new Smiths, Thick-Skin and Kate, have always been as fire and ice.
But with Red and Antea gone, little remained to keep the sisters together. A chasm of grief and rage yawned between them. Their bridges burned, and the camp stared into the abyss. Aha. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? Dobre, dělám taky za špenátem a maso 2 barev. Co znamená maso 2 barev? Wood? Je to na disovku, bo neprvom si pozriem. Videl som zlomeného muže, videl som odpovednosť zlomeného muža. I saw an officer alone. A proud man turned to stone perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nor will he get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Pennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. Bude 11 a bude tu nájem lidí, tak potom přijdu, do kolika je stream, ještě 2 hodiny. Hodinu až 2 podľa toho, že jak sa zastavíme. Lebo neukončím to proste v polke a nebudem načínať, ja neviem, novú časť príbehu, ak proste nebude dostatok času. Chápeš? Čiže záleží. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Tak to nevím, až bude pauza, tak přijdu, tak zatím, papa, maj sa dvorda. Love or no, as long as Sebastian haunts you, you will never be safe. You must accept this. Sebastian haunts me, you haunt Red. What's of safety when we can love a little longer? Perhaps the meaning of our meeting is ours to define. Then time moves on. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick, he buried them all. And then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. Much goes on around here, and you seem to know about all of it. I try, and I could do something about it if the captain was out of the way. What brought you to New Eden? I came with Sebastian, willingly, mind you. My father was a soldier. I knew there'd be travel. Sebastian courted me for 3 years. I swore when we married I'd follow him to the end of the earth. And here we are. How's morale about the fort? The fort has known better days. Not many, mind. It's always been miserable. Folk deserve better.
They fought so hard and lost so much. The captain must show them a future. Okej, to kam ideme? Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Peknie. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Tak. An innocent woman jailed. Powiedzmy. I mean, as wolf pelts go, it's pretty. But have more than enough of them. Folk in Boston are not short of wolf Captain pelts. doesn't strike me as a petty tyrant. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. This is no coincidence. This all connects back to the curse. A nie ten prípad? A bear? Je tu hore? No. To bude si to, jasné, to bude toto hore. You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You alright, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop them coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. Let's cut to it. I think you're haunted. The good news is that I can help. The Banisher thinks I'm haunted, does he? Nah, I ain't important enough to be haunted. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. Ja, to jest For szpiczu. now, at least. How are folk doing? Fighting fit? They're farmers, most of them. Shopkeepers, house servants, hunters. We've one old soldier, but he's sick. Them who stand dead on their feet. Fighting fit, my arse. But we hold against the hordes of the dead. For now, leastways. The fight's not fair. That's it. Life's unfair. Armor up. Right, I used to think that too. Mind you, I'm not sure there's enough armor left. Nice. Had any good scuttle lately? I'd spill it if I have it, but be quick. I'm busy. We've known an officer or three, you and me. So, tell me about the captain. In nigh on 20 years' service, I've not met a commander more efficient, nor one so relentless. Ever a pain in the ass, aye. But a good one. But that was then and this is now. He's not the man he was. Still a pain in the arse, mind. What think you now of Helen Priest? Wow, she's like her husband. Only yet better. Command is in her blood. She reminds me of my old mum. The Queen of Topsfield Common, we used to call her. Born to give orders, she was. And you dare not disobey. Začne mi to pripadať, že o tom Penningtovi sú zlé informácie, čo sa týka toho zabíjania a uväzňovania nevinných a že to proste
či to neboli nejaké nočné mory, alebo že nebol posadnutý v ten moment. Tak teda môžu byť posadnutý. Did you know Sebastian Priest? I surely did. Good man, hell of a soldier. Had kingly ideals, but did not strut like a crow in the gutter. Hero is an ill-used tag, oft misassigned. But Lieutenant Priest was a hero, and a proper one at that. Peaceful watch to you. Čiže teda nemáme žiadny I'd like to quest. help him. Old soldier and all. All right, let's start with his billet. Á, môžeme. Tým, že mu prehľadáme barák. Má svalu, takže tak ti pomôžeme. Right. Andrew's things. Where are these? A, tu je niečo. Medaile na počesť statočného Andrewa Whitea, krále Filipa ve válce. 1678, Boh žehnej králi. Honor and bravery in the field. Award given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. Dopis o poučení Andrewa Whitea. 16. července. Vojnu Andrew Whiteovi z Massachusettskej domobrany na rozkaz poručíka Penningtona. White. Vzhledem k tvému nedávnemu úsilí na bojišti si na radu svého poručíka povýšen do funkcie odpovedící tvým schopnostem. Od dneška budeš náborovým seržantem zodpovedným zajištění doplnění našich sil dobře vycvičenými muži z počátku do tábora Haverhillu. Plukovník Adart. Dodatek, jak jsme se domluvili, tvůj zdravotní stav se zhoršuje a incident tomu nepomohl. Jste dobrý muž, White, Pennington. Jaký incident? I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record. Už nic, není? To asi nie. Bežky. Ještě výše? Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here. Akože, ak by som sa vedel dostať hore, tak tam by som mal ísť podľa všetkého. Ale ako sa dostanem hore? To ani Selenky netušia. To som čítal. Train band records are upstairs from the armory. Good to know. All right. Where's the armory? Zvonkom mám ísť? Počkaj. Príde, keby som mohol ísť zvonkom. Len potrebujem si to dobre obísť. A tu doľava. No nedá sa. Ja som celkom zmetený. A? Som našiel. Že takýmto činom sa dostávajú hore, to by sa mi nechcelo. Správa kapitána Penningtona o Flore a Botové. Červen...
Slečna Flora Abbotová se přidala k družině, aby bojovala proti nestvůrám. Přijmu každou ruku, která se jim dostane pod ruku. Čím pevnější, tím lepší. Slečna Abbotová, která prokázala, že její ruka je jistější než ruka kteréhokoliv muže, tím, že vystřelí náprstek na kůl z plných 200 kroků. Je tímto smluvně přijata do vlakové skupiny. Tí, kto si chtějí stěžovat, mezi nimiž je i Theodore Shepard. A to je ten Theodore S. Mohou jít k čertu. Ok. Zpráva kapitána Penningtona o Theodorovi Shepardovi. New Eden, 23. května. Theodore Shepard je smluvně zvázán na vlakovou kapelu. Je to veterán z války krále Filipa, je to nejlepší střelec, jakého jsem kdy viděl. Méně obdivuhodná je jeho arogance, ale mám podezření, že tyto dvě vlastnosti jsou ruka v ruce. A máme tu Česku. A české holý kokot. Kožešina meď. A odkazová cash. Odkazová cash. Elizo. Můj dědeček konečně odešel a já jsem se postaral, aby mi zanechával malé dědictví. Není to mnoho, ale bude nás to svázovat do příštího roku, brzy se vezmeme. Až budeš v nouzi, najdi ho. Štěstí přeje ten, kdo se probudí za osvitu. Navždy tvůj ej. Okay. Zpráva kapitána Penningtona o Andrew Whiteovi. 8. června. Včera ráno jsem vzal 12 mužů a vyjel z Portsmouthu hledat přístavek plymouthské milice, které se opozdil po třídění hlídkové misi. Po dne jízdy na sever jsme narazili na jejich zbytky. Přežil jen jeden. Když vyprávěl podrobnosti o indiánském přepadení, kterému jejich oddíl čelil, udělal na mě statečnost tohoto mladého vojína dojem. Andrew White je nadějný a ďábelsky silný voják a připojí se k massachusettské domobraně pod mým velením. Za svou statečnost bude taky náležitě odměněn. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep bag. Can't change what's done. Time heals all, or so I'm told. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. K tomu to byl klíč. Duchovní oděv. Ukáž. To málo doplňují toho ducha. Zpráva kapitána Penningtona o Helen Priceové. V případě potíží a nebo sváru nech tato zpráva napraví případnou chybu v zápisu. Paní Helen Priceová je žena nejvyšší hodnoty. Bojovná a schopná, pevno si z její přítomnosti dobře rozumí. Bez ní by se jí dařilo lépe. Při všech jejich schopnostech jí chybí to nejzákladnější lojalita. Aha. Tak to môžem jumpnúť dole, dobre. Pekne. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddammit! Careful! I know. Shh. Čo robí? Má rýboko, či čo? You have the supplies you need? I can treat a cough, perhaps cool a fever. Mr. Peabody needs more than calamine. But what he needs is not available and we must accept it. OK.
Lekársky záznam Anwingsové číslo 2. Echinacea sa osvedčil na bolesť zubov starého Millera. Čo? Echinacea? Haló? Echinacea? Echinacea? Piči. Simisifuga. Rasemosa. Reismosa. Neboli Myrta na ženské bolesti. Na to bych neměl zapomenout. What the fuck? Boje z epidemii v dolech, v horách. Mám zakázané tam chodiť, sem rozmrzelý. Dnes jsem se dozvedel, že olej ze zimostrázu může změnit královské zlo. Modlím se, aby ho nikdy nepotřeboval. Are those your records? Yes. Perhaps someday they may help someone. Lekárska správa Andrewa Whitea. Poznámky o pacientovi Andrew Whiteovi. Vojen Andrew White má opakujúci si noční múry již mnoho let, od roku 1682, jak říká, i když problémy se spánkem má od roku 1678 a konce války. Jeho léčba a vývoj jeho stavu zde budou každoročne zaznamenány. Jo. Léčba bylinnými nálevy pacientovi usnadnila spánek v průběhu roku. Noční múry se stávaly méně častými, jedno úzkostné delirium bylo zaznamenáno po výročním datu Ondřejova návratu z války. Případ pacienta se pomalu zlepšuje, k závislosti na měsíci se mu dávky bylin zdvojnásobují, žádné úzkostné delirium. Vojen White je klidnější od počatí, objevily se však dva těžké úzkostné epizody. Pacient těžko mluví o svých snech, ale přiznává, že občas vidí rozmazanou postavu. Bylinky se již nezdají být účinné, hledám novou léčbu, podle pacienta jsou jeho noční múry častější a děsivější. Žádnou jinou těžkou krizi nehlásí. Nová léčba zabírá, noční múry jsou vzácnější, ale intenzivnější. V závislosti na měsíci je třeba dávky zdvojnásobit, žádné úzkostné delirium. Léčba ztratila účinek, noční múry se opakují častěji a jsou intenzivnější. Pacient trpí chronickou únavou, v tomto roce 6 epizod. Pacient si neodvážuje o svých nočních múrách mluvit. Zdravotní záznam Anwingsové číslo 4. Kořeny malinového keře léčí uplavici, možná i také způsobuje. Aha, pekne. V listy sušené 1 týden nebo déle, zkuste čaj s jinými rostlinami. V oleji 2 kvapky, ostrá chuť, bledé žlutá tekutina, ne bledě hnedá. Možná také zkusit s jiným druhem zimostrázu. Gauteria procumbens. What the fuck? Lekárska správa Andrewa Whitea, časť 2. Poznámky o pacientovi Andrew Whiteovi. Pacientovi noční múry jsou stále intenzivnější, je velmi neklidný a vynechává jídlo. Odjezd dětí z Nového Edenu a tím i rodiny vojina Whitea mu způsobuje strašlivou nespavost. Pacient postupně znovu usíná, zdá se, že směs určitých bylinek dobu pomáhá se spánkem. Méně nočních můr pacient je však více úzkostný, nechce mluvit o muži, kterého vidí ve svých snech. Vojen White stráví několik nocí na ošetřovně, začíná ho postihovat demence. Tam však netrvá déle než půl hodiny. Pacient se uklidnil a stále mu chybí spánek. Mluví však o stínech a postavách, které se někdy objevují v noci, když nespí. Úzkostné delirium se mnohem více opakuje. Spíš velmi málo. Zdá se, že delirium se mnohem více opakuje, spím velmi málo. Aha. Takže to jsem prečítal. Zdá se, že něco probudilo staré bolestné vzpomínky. Vojen White se o tom neodvážuje mluvit, ale zdá se mu, že pozná postavu, která ho pronásleduje v nočních můrách. 13 years is a long time to live haunted. The ghost is weak, fragile. But strong enough to stick around. What a way to live. Pěkně, kamarád. Might perk him up a bit. Pěkně, kamarád. 11 rokov se nechává strašiť. You should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings.
Ja si mám hovoriť, že? Jo. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Čikiu hlavou, ty kokot. Who are you? Že je krehký, lebo nevie hovoriť. This isn't gonna be easy, is it? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Aha. Do you want us to follow you? Aha. I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. Aha, aké stains. Je to to. This way. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. Uvidíme, čo tam bude. Kam ideme? Boston, Darkwoods, okej. Tu je to takto zastavilo. Či? Our new friend is waiting for us. Je to. Over here. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe I'd have slept night. I'm jealous. Don't be. These ones are the worst. Years withering, decades even. It's an awful way to go. Pekný damage. Come on. Have some of that. Our friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. Alebo no. The ghost has something to show us. Ale tu sú hento. Wait, the stain is fading. Hej, na toto. It's like this spectral nest is just waiting for my intervention. Není problém. Manifestujeme. I can help. Když proti nějakým útokem? Jasné. To je ľahké. Dávať proste tým
Dávať vysoké poškodenie bežným útokom, to je úplne easy. They never learn, do they? Dobre. This isn't over yet. Tak málo mi to míňa, ty kokos, tej kokotiny na ňu. Jo, lebo ja keď zabijam, tak sa doplňuje. Poď. Aha, tak nič. Tak to je nejaký silný... Aha, to je alfa gluton. Ask for help if you need it. Ale pohode, nepotrebujem. Nie je to dokončené, pohoda. Kde sa to dalo? A môžeme ísť za ním. Kde som to dalo? Tedlo, prestaň. Tu nájdeme. Moment. Sa to pomôže? Predtým, aby Tedlo robil blbosti s tým. Spectral writing on the wall. See for yourself. Okay. I never blamed you, my friend. You must... Myslím ti nic nevyčal, příteli. Our ghost does not seek revenge. That makes things easier. Musíš vydržet. Joshua Gouge. Gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. Forgive yourself, mate. He wants us to follow him. You must... Just that. Buď silný za mňa. Musíš žiť. Oddavuj, příteli. Here, we can go on. Dobre. Tu kaďo. Morel, však nebuď takýto. Musí drsný. Nice. Devil take you. Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Bratři zbraní? Brothers in arms, man. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king. For your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Hore. Okay. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. And they're not busy fighting and dying, that is. A doprava. A zase to je ten nekonečný kokot? The ghost has something to show us. To je ten istý, alebo to je ten nový? Počkaj. To je ten istý. To musím na 5, bračko.
Neuhýbaj. This is getting serious. Have a bit of this. Dobre, hopiky. Dobre, si to čoklo. To je to nekonečná, no. Mám teraz ten 5. Jo. Dáme si jeden? Dáme si jeden. Pravdepodobne to nedám, pretože manifestácia je... Chcete... Ale aj skok hento sa ráta asi. Piče. Srandu si robíš, že? Don't just stand there. Move. To si srandu zo mňa čáva robí. Poviem si čavo zo mňa srandu normálne urobil. Ale do piči! Skurvisyn vydrbaný! It's coming for you. To si srandu zo mňa robíš. It's on you. Heads up. They never learn, do they? Dobre. Time for my solo. Dobre. Že ten skok niečo urobil. Poď. Pojebaný duch. No. Dali sme to. Čo je ďalšie? Väčší počet pri skoku, čiže by sme skákali jak taká piča, že? Nice. Zadiaľ to. Vezme si ďalší fajtík. Čiže to už je plus 5 atribútov iba za hentu jednu
Niekonieczną. Peknie. Voices from the past. A to je on. A, že tento pomník bol pre ňoho. To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh, behind you! God damn blustering cold! Help me! Joshua! No! Andrewa pistole. Stará pistole patřící Andrewovi. Tato kravata je zalitá esenciou ducha, jak milé uzavřít jasné. Prostě pojď. Nice to meet you again, Joshua. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Nikt nie chyba mi odpowiedział. Oh, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two, and we must knock it down. I may be able to do that. Ja. Czytaj o to. Czytaj o to? Ja. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. No, więc sprawi, no. Easier said than done. Shame is a queer bird. That shite doesn't wash off. None of this explains what binds the ghost here. Jak nie, to że nie chcę, aby si dawał za winu není bind. Pełno z Jericho. To jeden czynok. To otrok. Fernand, czy to było? Frederick. Nie. Ale to wnutry. Good to see you living, sir. Keep it short. I'm on duty. I don't usually bring it up, but I was a soldier too. Thought as much. Where'd you fight? Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. In a tavern in Paris, with three of my comrades, a Turkman stood us drinks and offered us work, fighting for the Ottomans against the Viennese, and the Poles, the Prussians, and whoever else. And the pay was good, a villa each in Cyprus and slaves all of our own. I said I'd not have slaves and I'd not turn my coat. I will, said my friend Lucas, but I'll free the slaves. Marr shook his hand and wished him well. 9 months later, my band ambushed a Turkish emissary on escort to Venice. Oh, I found shit. Lucas by the side of the road. I buried him where he fell. Well, probably wasn't you who shot him, was it? Hard to know, I suppose. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapor rising as a man's life pulls beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, Mieć. that stink is their rude Żelazo, nie?
Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past and men long gone. You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past is very much present. Your friend Joshua has a message for you. He wants to take revenge. I know it. You're no wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Trafił, no. How did this happen? We were skirmishing in the forest. 2 Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. Did you admit it later? I mean, no one would have thought the worst of you. A battle like that, well, shite happens. No, to posłucham. Shite happens to shite soldiers. I said nothing. I wanted it over. I want it over. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. I am duty-bound to protect the living from the dead. Sometimes, too, from themselves. You can't see it now, but you can learn to live with this. Talk about it. Accept it. You'll come to the point where it stops defining your life and you can set about living in the time you have left. No. You survived. Now you must live. Joshua? Is that you? It cannot be. I saw you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have not the right. I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. It was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. It's time to end the story. Kámo, no normálne slzička na krajíčku, kamarát. Samozrejme, že on zostup do piči. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. You can go. I can. Thank you, Banishers. Thank you, Andrew. Time to say goodbye, boys. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death as far as I can. The debt, if any, is paid. Live your life. Farewell, Joshua. Chceš jedlo koľko to bolo? 13 rokov? You've done your duty and more. Čo tebe? Farewell, old friend. Farewell. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it.
Není problém. Môžem si dodať, či potrebujem k tomu oheň? Evolúcie. A môžem. Dokonale prepnúť na to hneď. Po Payry spustí útok úderem, ktorý ignoruje odolnosť. Celý strelný prach. Zase puškou doplní ukazateľ Banishu 15%. Zase puškou doplní ukazateľ Banishu. Čiže bude to, aby som doplňal Banish, ale nič iné. A toto je teda to prepnutie po Payry. OK, dám si teda to. Ja nemusím si zláhnuť kvôli tomu, dobre. Takže ideme... Takže keď ja mám ísť? Jo, sem. Nejak. No neviem, to je to záhondené. Že z druhej strany sa tam dá nejak vstúpiť. Ak vstup nebude, ne? No. Nič. Ale akože... Toto je nejaká cesta, ja neviem čo znamená. Ale že by toto bola cesta do dolu tunak? Čítanie mapy nie sú najlepší. Počkej. No to je tunak. A to je zabarikadované, že? Jo, dole sa nedostanem. Alebo... dostanem. Tak ja neviem, či je to správna cesta, ale môžem skúsiť o to. Môj som tu predtým nebol, tuším, takže uvidíme, čo tu bude. Tak to v podstate... Počkať. A čo bolo hen tam? Keby idem tou stranou. Something's here. Hidden. A martelka. Aspoň eterické kosti 3-krát, to je nice.
Aha, ja som nemal ísť kadeľ inakadeľ. To bol tento kúsok, čo... Jo, čiže aj tady o to mám ísť, dobre. Tak môžeme ísť. A v podstate teraz to pláva. Watch out. Spectre possession. Have a bit of this. Ježiš, koľko znova ma sereš. Aby si človek ešte hento. To je iba s takými chujmi. Ale čo? Oh fuck. Tu majú vlci proste. To neboli, že duchovia. To boli normálne živí vlci, ktorých som musel zmlatiť. Píči. Neviem prečo som ich zmlatil, ale proste zmlatil som ich easy. Zaslúžili si to. Something's concealed. Poď si hnusný. No. A, tu je to. Ďalšia mŕtvolka. Teda som išiel. Či to není to, tá cesta, ktorú som išiel predtým? To ne. No. Je no. To kľudne mohli s tým výťahom. Dobre. Nič ďalej tu nevidím. Že môžem aj tak skočiť na niekoho. Tu som rozbehnutý. Dobre. No poď Banisher, keď už si tu. Keď už si tu, tak ja som banishnem. No, tuším nebol, tak to tady o to ďalej. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. Are you trying to charm me, lady? I'll warn you. It should definitely work. Vodopádík pekný. Ale čo? Now would be a good time to speak a few words of power, just to be sure. Super, že ideme manifestovať. Prečo musím použiť magnetit kvôli tomu?
Nepřátelé po smrti vybuchují, wow, super. To ma teší, že oni vybuchujú. Jo. That specter's seen a corpse and it wants it for its own. Oh shit. Poď. This isn't over yet. They're feeding off their own rage. Sit down. No patrz. They brought more friends. Time for me to shine. I have another in sight. Watch out. Spectre possession. Myślałem, że już się chce hento pozesować. Chodź, banish. Oh shit! Ale taka pojebana. Aha. Myślałem, że tam spustím lanu. Že tu počujem, neviem, hlasy. What is lurking here? Time to work, Banisher. Ale čo? Blocked. I hope there's another way in. Že prečo mi hento nechce ničiť? To seriózne? Však ty kokos... Už som dúfal, že to bol jeden jediný. No aj v kútiku duše som dúfal. Že mi jasne, že tak dole mám ísť. Je aj toto tu húčalo. Ulomek duše. Áde, o to sa dá ísť. Alebo tady o to ešte niečo. Can't use this one. Aha. To je dobre, no. Že takto na mňa. Poď magnetiť. Something's nearby. Where is it? Banishers. So you found your way. Oh, Sebastian. What are you doing here? Witaj. Witaj, Sebastian. Witaj, nie pitaj. Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. No to pomoc witana, kľudne. Thank you.
when you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I can tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is Czy kto mu everything in my thoughts. She is my world. Now until the end. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We must press on. Stay close. Whenever you're ready. I am ready. Dúfam, že tam nebude... Ale dúfam, že tam bude ďalší ten bič. Tá proste elitka alebo miniboss, čo je pozostavený z viacerých. Mám veľmi veľké také myšlienky, že tam bude. Takže hurej! Not far now till you find what you need. I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade. Už jak dlho idem. Ide do ňu, môžem vstúpiť a do nej nie. Vlastne. Oh, fantastic. I think you can get down from here. No. Easy, čo ja chceš? Everything all right? Let's just get this over with. Ale čo? To môže odpaliť? Magnetít. Meď to všetko? Dobre. Čakal som trochu viacej, ale tak čo už. Nemôžem byť rozmaznaný. That must have been hard. O, tu. Jo, tunak to má ona zničiť. Wasn't I always? Ale nepoviem ma zaujímať toto. Mŕtvola čokola či človeka? A človeka. Prokletí nového Edenu strata smyslu pro čas. Aj text. Bojím se přečíst si své předchozí stránky a zjistit, že jsem celé měsíce zapisovala jen nesouvislé blaboly. Snažila som sa sledovať čas tím, že som si pečlivě zaznamenala každé slovo do samostatného sešitu.
Ale někdy jako bych si už nebyla jistá, že jsem předchozí den označila, jako by od doby, kdy jsem na papír přidala zaškrtnutí, uplynulo príliš mnoho času. Príliš často sa mi v posledných týdnech stáva, že se ocitnu na břehu nebo na otesu mlýna, aniž bych si vzpomněl, jak a kdy jsem se tam šel. OK. A když se kolem sebe ptám, co je to za den, jako by mi nikdo nedokázal dát dobrou odpověď, a to přinejmenším stejnou. To je to prokletí v pořádku. Stále zákažné, že otravuje naši mysl. Myslím, že tohle je můj poslední pokus vzpomenout si, co se nám všem stalo. Že co je jediné, na čem záleží a co mi pomáhá přežít každý den. Většinou nezapomínám pracovat. Zítra tyto stránky zahodím, jak jsem slibil už dávno, nesmím zapomenout jít na kopec, kde je vítr nejsilnější. Lucy B. Dobre, Lucy. They never learn, do they? Keby tu niečo bolo. Mambo. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Kto z nich vzal? Which one took you? Despair. Most definitely. No, už ma dajte do tej boss areny. Ja to vidím, ja to čakám. Ja to vidím, ja to čakám. Yep. These tunnels go surprisingly deep. In its Oh môj heyday, bože. quite the operation. You see this lift? It goes all cart upon cart rows to the surface, piled high with ore. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Dobre. Voices from the dead ripple here. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You alright? Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. No. To teda. To vážne ako... Neprestrelím, hej. Čo ti jebe? To tak tiež budem musieť. Na dielku. Teda nie na diaľku, práve že nemôžem na diaľku, musím ísť bližšie. A tiež niečo. Ideme hore, no. Či nemôžem ísť hore? Aha. Nejaká ďal? Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more. Či to môžem normálne privolať, ukáž? Nemôžem. Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here. What the hell was that?
Uh-oh. They're coming. Okej. Czy na sobie wybusznił, czy co? Ride it out. They brought more friends. Jo. Dobre. Watch your step. Look out! Pewnie. O, to zabočilo? Ja som sa tomu vyhol. Teda akože išiel do strany. Die, you bastard! Ja si myslím, že toto je to, čo mám strieľať. Toto svieti na bielo. Ale asi ne. Keď strelím do hlavy, tak to dá viacej. Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Čakaj, toto som mohol vlastne dať sem. Že som mohol ísť hore, ale som pepega. Cannon powder. I feel the dark curse or spell we found already. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Yeah. Ešte mám tu kokotiu. Dopis hodníka. Milé srdce. Píšu ti přímo, protože mi telematka řekla, že si smutná z mých posledních zpráv. Čo je v pořádku? Sme zavření pro naše bezpečí, aby sa nákaza již nešířila. Máme ošetřovatelky, ktoré sú na starí a muži z vlákové skupiny, nám nosí jídlo a vodu a další zásoby. Brzy to všechno skončí a ja sa vrátim domů. Pôjdeme rybažiť na řeku a budeme si hrať s Dudleym. Ja ti naučím střílet, to bude naše malé tajomství. Pomáhaj mamince v domě a na trhu. Dohledni na bratra, pomodli se a zůstaň silný. Brzy si uvidíme, tvoj otec, ktorý te má moc rád. Asi sa papa už nevrátil, čo? Přijde jo, to nič. Shall we? Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. To je srandy. Nefunguje. Škoda. Škoda. What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark. Are they expecting to face a regiment? In a way. We knew the dying would try to fight. We had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Takže tu je rôzne cesty. We play games as we wait to die.
Aspoň mali čo robiť. Aspoň sa neunudili na smrť. Brumco. Takže záznam kontrolného bodu, registračný denník, BD munice, jo, jasné. A toto vypadá dobre. Rozkazy kapitána Penningtona. Poručík Priest. Sklamal si mne, vojáku. Lidé venku čekají na tvá slova útěchy z nitra dolu, nemohl jsem jim přečíst tvé poslední hlášení. Čelíme hrozivé krizi, každý musí sehrát svou roli v zabránění šíření nákazy. Pokud nechtějí, musíš je přesvědčit. To je znakem vůdce. Poté, co se k vám dostane tento dopis, zazdím dolí. Karanténa vydrží a ty také, synu. Pamatuj na svůj výcvik, až to skončí. Těším se, až tě všechny, kteří si zachránil, přivítám a odměním za tvou odvahu. Až tě a všechny, to je zachránil, jo. Poslední obrana linie, Sebastiane, buď statečný, buď silný, stůj pevně. Oh. Why would Pennington cut off the food? He decided we weren't worth saving. Damn him to hell for it. Reason enough for a spectre to rage. Press on. The living quarters are ahead, if you insist. Můžeš dokecať? They never learn, do they? Shift your balance. Pekne. Pekne sme ich tam urobili piv-pav. Teda nebol to piv-pav, ale chápete. Teda to môžem ísť von. Ešte je to táto cesta. Čiže toto je iba takto, dobre. Ale čo, puška. Pravidla karantény, kto sa nesmí približiť ke vchodu pod hrozbou prísneho pokárání. Okay. Yours? I regret the necessity. You said you were a bystander, yet you wrote reports to Pennington? I hoped if he knew what was happening, he'd do something. No poď. Ukáž mi tú druhú pušku, čo som našiel. Černý břichec. Prečo spôsobom vystrelím z pušky sa zvyšuje o 100. Ja sa spôsobom sa pušky zvyšuje o 100. Toto je lepšie. No toto je lepšie? Ak mám teda upgrade na to. Nemám. Ale reálne... Čo? Tak... Ide dole iba zdravie. Tu si môžeme dať tú slabšiu pušku. Budeme mať väčšiu damage, tak či tak. Neviem, či sa vôbec aj nejak mení, akože tie výstrely. Alebo je to iba nejaký názov a vzhľad pušky. Na close. Takže close visual. This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful.
Zastavili minery, pekne. What is that? This is no ordinary spectre, that's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made chains. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Whatever's down here is not like that. No, już nie widzimy. Widzisz? O. Do chuťa bus. Ideme na pohode. No je dosť zle, tady myč. On your toes, Scotsman. Let's jump. I have another in sight. Time for my solo. Ride it out. Can I get to this one? Stay on your feet, Red. Do piče, vážne. Can I keep this up? Marcin let. Však ale, kokot, klikám na heal toho piči vyjebanej skurvenej. Kokot, 10 krát klikím na ten pojebaný heal a on sa nehilne. Spectre, going for a meat suit. Dodge! Think you could take on a ghost? Can I get to this one? Hogging all the fun. No poď rýchlo. Blasted pest. Nice. Kokotov pojebaných. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Red, look at this. To niečo? Nie. Red, look at this. Na čo sa mám pozrieť? Takže vidím, že tam má byť tá zlomené. A to je všetko asi. Traces of a ghost's memory resonate here. Toto môžem zničiť. Á, to je materiálov. To sú materiály. Príbeh o amputácii. Vytržená stránka. 22. června. Včera večer sa musel jednomu horníkovi amputovať ruku. Byl postrelen pri útoku na kontrolní stanovište. Nebyl v ohrožení života, ale strácel príliš mnoho krve a my sa Sárou sme nemohli zastaviť krvácení. Ani jeden z nás nebyl v amputácii vycvičený, ale ja byl starší, tak som to udelal.
Uzúpili na kostech toho chudáka, ktorý kričal ako ďabel mi bude navždy zniť v duši, i kdybych žil až do 90. Bylo tam hodně krve, Sarah se otočila a zvracela se na podlahu. Ale já jsem nemohl přestat, už jsem byl v polovině kosti a piloval jsem dál. Pokud jsem neskončil, myslel jsem, že ho zachrání. Myslel jsem, že ho to zachrání, ale udělal jsem mu špatně, zemřel. Jmenoval se Gerard nebo Geralt. Možná Jarot. Už je to jedno, tej doby som Sarah nevidel. Boli mne břicho, doufám, že z námahy a nic horšího. Ale čo? To je tá pilka. No, to vlastne nebola automatka. To musel piliť ručne, stručne. Kamarát. Red, come look. Here, I found something. Remind me not to make you angry. Dobre. Me pláče. Fred, we're coming for you. This creature, I don't think you're ready to face it. Turn back. Why? I don't know. I thought maybe you should see whatever is down there. Spectral stains block the mechanism. Viem sa tam nejak dostať? Jo, vozík. Haló? Či mám to ešte posunúť kusek? Jo. Idem for the Alliance. Pičo. Je streamer, som povedal, že si musím odskočiť. Teda odbehnúť. Whatever, same thing. Inak vítaj späť, Dvorda. Something's concealed. Keby ma počúvaš, Smuš, tak vieš. Ale ty ma nepočúvaš. Takýto si proste. Taký si. Najprv tu dávaš takéto škaredé veci. Píšeš. Tak škaredé veci mi tu píše, že Fordel... Fuj. Fuj normálne. A potom ešte ani nedávaš pozor. Ale tak ja nie. To neexistuje preferovať alianciu. Toto je, aký by si preferoval Putina proste. Čo je to modré? To je bol nejaký význam? Nie. Aliancia je proste ekvivalent Putina. Čo som povedal? Easy. Tu počkaj. Už to vidím. A ty si nevšimol, že som teda do niečo označil na
Ešte. Na Instagrame to som povedal, že ignoruj. Lebo som ťa označil v jednom komentári, ktorý není úplne najvhodnejší. Tak aby si to iba ignoroval, hej, že proste vidíš, že som ťa označil, odignoruj to. It happens proste. A čo toto robí? On nezajebalo ti, bračko? Ja dúfam, že si tu môžeme dať lano. Jo, dobre, dám si tu lano, nezoskočím. Už som sa normálne zlakol, také šoky mi to tu robí táto hra. Také jemné šoky. Proste nemôžeš si ani vôbec na 10 minút. Tak pracuješ, ja ti neverím, ty nikdy nepracuješ, smuž. Ja flákáš. Čo? Máš veľa robotky. Že nebudú pobedné varzóniky, či čo? Keď není svätý lobby. Ne, povedia si neveru. Tak ale nemáš mať po obede viac času ako večer, teda ako ráno. Má to tak fungovať, že ráno si urobíš veci a po obede máš viac chill. Že som tam zase nestrčil naplno. Kokot, ja neviem proste strkať naplno do piči. Nemôžem stať auto vlastne. Ale tak funguje, som už len ty to nevieš. Aha, ja už nemôžem ísť ani stať auto do pítvora. Poď. Ja som to tam teda na doraz. A ne teda, že mi to nepôjde hore, pretože je to príliš nasevkané dovnútra, alebo jebne ma. Dobre, takže ideme poraziť tú beštiu. Neviem, na čo sem potrebujem ten vozík, ale asi ho budem potrebovať, keď už je tu ten mechanizmus. Tak, obviously. Nechcel. Ale možno som ho nie, že potreboval, ale že je to optional. Že to ma napadá. No knižení, hej. Nie. Nič. Aha. Tu by odtiaľ nedoletel, tu ak nemám čo. Som takto vyššie. Reťaze sú v pohode. Aha! Ja som mohol dole skočiť. Dobre. Teda reťaze... stále nič. Dobre. Ale mám brať ten vozík zo sebou. Kurva, na čo ten vozík... Ja poviem na moment dopredu. Lebo tomu neverím. I'll not say it twice. Hear me!
I'm not your foe. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Your officer will bury us all. He'll bury us all. He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Who else? To mi smrdí, tam niekto podľa mňa iný ťahal za nitky. Tam niekto iný ťahal za nitky. Veľmi mi to tam smrdí. Ale... Ja aj keď toto odsuniem, tak ja tam nemám kam ísť tým, nie? Lebo som tu potreboval zničiť tú reťaz a to nemám jak zničiť. Tak. Ja sa môžem pojebať. Dobre. To je lano, ktorý si nič nemôžem. To som nechcel. Aha. Ja to môžem prejsť. Ok. Ale mi to na nič. Jo, už to vidím. Ja som sa nepozeral hore. Nenapadlo ma, že tam bude priestor. Som easy. Jep, už to mám. Aha, ale ja mám ísť ďal. To aj tak sa nič nezmenilo. Another in sight. Iba spektrali? Že žiaden neposadol nič? O to príde, či? Sebastian, what is this place? It's nothing. It's only... The people were angry. And for good reason. Rebel camp. Oh. Kemba rebelov, pekne. They change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. They will come. Nemôžem, no. Ideš byť taktok? Jo. Čo je tu hore? Aha, prechod. Dobre, ja ani som o to nevedel. Jaká mapa? Ručne kresný plán kontroluje snažiště milice z plány sabotáže. Weapons, sabotage plans? Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. To je to, čo bolo aj u neho. U toho typka. Muzika ručne kresný map s vyznačením príčinnosti milice v dole. Jo. Tuto mapu mal aj Pennington.
Ukrajina správa poručíka Prise. Kapitán Pennington, pani. Brzy dojde ke katastrofě. Na základě vaší rady jsem zavedl nejpřísnější opatření proti nemoci. Selhala, pane. Nyní se domnívám, že nemoc je přirozená. I při úplné izolaci se objevují nové případy. Moji poslední muži se už dlouho neudrží, chybí nám jídlo, vody, svíček, olej. Brzy budeme klečet na kolenou a lovit ve tmě drobky. Ukryl jsem nějaké sušenky a vodu. Za 2 dny se občerstvím a vyplížím se z obytných prostor k zavřenému vchodu. Naklepu na barikádu, 2 údery, pak 3, pak 2. Buď tam. Prosím. Right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. Ajaj. Tam bolo toho viacej. Dostaný přídělů. Blablabla. Zachrán svíčky použité jen v případě potřeby. 5 krabic sušené. 3 kilo banásy, 5 krabice křemené, 1 bedna prachu. 1 sušenka na den na osobu. Wow. 1 krabic chleba na jídlo na osobu. Takže se uchovat párky co nejdéle, dobře se uchovávají a mohli by nám pomoct, až dojde zbytek přídělu. What's this? A black market shopping list? Can't be. We had few rations. Many starved. Proužky, láhve, pálenky, odvar proti horečce. Okay. Počkej, niečo som mal urobiť hore? Sebastian Priest, in the mine you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for them. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You lied to yourself, to your men, to us. You lied to your wife. Why did you really come back? I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. I love Helen with all my heart. Pennington must pay. You must make Pennington pay for his crimes. You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward. I don't think he's coming back. Path is clear. We go deeper. Taký to je. Taký to je, Sebastian. Zmrt jeden to je. Oznámení o likvidaci mrtvol. Požádek pro likvidaci mrtvých. Tělo rychle zabal do látky, dokud není vidět kůže. Ze strachu před vypady zakryté ústánnost, tělo pohřbete zadní částí jeskyně a hrob utěsněte kameny, abyste zabranili úniku miasmatu a omezili zápach. Okay. To by asi jasne nenormálnejšia vec, čo tam bolo zatiaľ. Tu som bol, kam mám ísť ďalej? Tam musí byť ešte niečo. Čiže to bolo iba tak, aby som zistil pravdu? Už nemám jak pokračovať, jo. Že ale som tam počul zvuk nejaký. Taký by česta? Divné.
O, teda tu už môžem prejsť? Ok. I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Maybe not to make you angry. A tu som bol? Tu ani nemôžem ísť, dobre. Počkaj. Christ, where are we now? Tu je iba svetlo. Si pokračujeme doprava. Niečo? Nejaká hríbiček, nič viac. Miners. Left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Dopis viezne. Píši táto slova každému, kto si je prečíta, pretože niekto musí žiť pravdu o tom, čo sa zde v pevnosti Jericho v Novej Anglii v roce 1688. Ukradl jsem pero a papír strážnému v místě, kde je nyní mým vězením a z jeho pomoci budu mluvit. Jmenuji se Hazel Upchurchová. Narodila jsem se ve Scarborough v Anglii v zimě roku 1667. Moji rodiče byli obchodníci a měla jsem 3 bratry a můj život byl zcela obyčejný. Dokud jsem v pouhých 19 letech neodjela do kolonií. Své naděje jsem vkladal do nového světa. Na jaře roku 1687 jsem dorazil do nového Edenu. Našla si práci jako švadlena, dojička a komorná. Měla jsem zkušenosti s ošetřováním nemocných a když následující zimu vyrazil vlakový oddíl do pevnosti Jericho, aby se vypořádal z epidémií, nabídla jsem se dobrovolně ke svým službám. Poručík Price ji ochotně přijal. Nemoc nejprve postihla muže těžící v horách pod pevností. Poručík Price je na příkaz kapitána Penningtona nechal zazdít údajně, aby zabránil šíření nemoci. Pak s nimi zazdil i sebe, aby se o ně staral, jak by si přál. Nejsem silně, záleží mu jedna medaili, která ho čeká. Viděl jsem skutečného Sebastiana Price a je krutý. Tenhle statečný hrdina zazdí muže zaživa. Málo kdo se odváží mluvit o jeho nelidskosti. Jestli odsud někdo někdy odejdu, udělám to. Promluvím, i když budu první a jediný. Je mi zima a mám hlad. Věřím, že zde zemřu zapomenout. Ale toto je můj hlas napsaný proto, aby se jednoho dne ukázala pravda. Sebastian Price se může smažit pekle za to, co udělal. Aha. Aha. Takže niekto iný tu je zlý. Ja som to si myslel, že buď bol ovládaný ten Pennington, alebo majú zlého, no. Môžu sa portnúť do dvoch prizákov. A lot of men were locked in here. Left to the pit, only restrained by the fear of falling. Hore. Môžem ísť dole alebo hore.
Dole mi to príde, že väčší pohyb, tak idem hore. Tu bude možno iba nejaké krátke, no jasné. Ale čo? Á, toto je socha pre ňu, čiže ona si pridá tie... Ušaj. Jo, body ducha. Čiže ono má sa ísť dolom. No, tak tu už môžem dať pro vás. Ale zatiaľ toto ešte prezriem. Neviem, či mám ísť dole. Môžem odpáliť. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. A môžem tu odtiaľto. Počkaj, teraz neviem, či pokračovanie je touto cestou, ale asi áno. Alebo tým lanom, lebo však chcem ísť tam, kde není pokračovanie, aby som si jeden lútol veci. Takže skúsime ísť sem. A sú tam príčerky. Som tam videl. Tie prízraky. Ale to nebol prízrak, to bola čistá. No. Späť k polane. Počkaj, hej. Ďakujem. Už môžeme ísť hore. Veď sa nebudeme hento nechávať tú svojich pár šilingov. O, teda 8 do 8. That body. These must be Sebastian's remains. Curious. Priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. That someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. And look, the mark from before. No ghost tie.
So why did he not pale and become a specter like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the Lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a specter. Something more elaborate. But what? And why? Sebastian is a doll. Stuffed with stolen memory. Made by whatever lurks down here. It's leeching Helen's essence. We must tell her. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker. Such a doll maker. Ja sam tak čekal. Jedu, daddy. Watch out! We made it angry. Dobre. Nice. Lost in the dark. And one by one they died. We'll soon be out. Together. Aye. I suppose. Týmto môžem sa pohybovať. A skôr ma zaujíma, že jak sa sem niekde. Nechcel. Ale čo, ja som znova niečo trhu. To je tak asi všetko. Asi tam ešte niečo hore bude, ale neviem, vymýšľať, jak sa tam dostanem. Môžeme ísť rýchlejšie. I know the stink is long since gone, but I swear I smell it anyway. No. Tu vypadá na to, takú arénku. Ale to budeme ešte nižšie určite. Nič? No jasné, že áno. Čakám, kedy naštveme to, čo furt tu hučí. Presne toho. I never again saw the sun. The thought scares you. Aye. Ale si máme stať auto teda. Lebo tam okrem preskúmania hentoho nič nebolo. Ale už to počujem, no.
were getting close. Je to vypadá trochu arénovo. Nicely, if I wanted to put my legs up. Ale ešte nie. These chains, an echo, I think. Tu sa dá hento odpočinúť. A k čom? Upgrade. Prázdny střep. Pekne. No je tiež nejaký prázdny. Toto budem ale hlavne chcieť vylepšiť, len na to potrebujem ten bič. The words of a ghost may resonate here. Za to koľko s tou stále nemôžeme pracovať, lol. No. By sme sa to mohli naučiť, kokos, to by bolo super. V podstate hore sa nedostanem bez toho. A je, tady to možno. To je všetko. Čo s tými reťazmi? Ďalšia kokotina. They left me here to rot. They'll not have me. An echo from the past drifts by. What are you? You? No. No. To z veľké kokot. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. That woman he jailed. Could this be all her? Her anger that binds it all. Yep. Remember the ghost who manifested out of the beast? Kate near wet herself. She called her Deborah. Another ghost channeling the wrath of lesser specters. Can't be a coincidence. Pretože táto mám ísť, alebo nemám? Okay.
Nie, tu tak nejde. Ale tam sa to neodomklo. To tiež nič nedokážem. These roots are too strong to be removed. I wasn't gonna try my hand at them anyway. No dobre, ale čo som teda docelil tým? Boli toto a to som hento. Ježiš, tu je cesta, ja som si mnou nevšimol. Pekne. Pekne, nebudem sa klamať. Slepý drax. Tu je tma. Tu vypadá, že by mohol byť ten čávo. Tá beštia. No, beštia. Can you see it? Not yet. I hear you. Pennington. Have you returned, Captain? At long last, will you free me? Kokos, to je veľká kokotina. What happens if we do? Then I will crawl and climb and knock, and the captain Ty kokos, to je veľké. medicine. You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken pipe, locked away, forgotten, down in the dark. Lift the heavy chains from her, free me! If we do, will you talk with us? Vypadá to, že sa zlodne sama oslobodiť ako ty kokos. I don't think I'm harming this thing. Her last strike weakened the chains. Free her! So close. You suffer like I suffered! The chains are coming undone. This is your chance. Oh. A toto musím ešte bojovať hento s chlapcami. Her last strike weakened the chains. Free her! The chains are coming undone. This is your chance. I can see the weaker links. Shit. Her last strike weakened the chains. Free her! Ty si povedal, že toto bolo celé?
stand here. Come at me. Beat you. This is not pleasant. I've got you. Call on me, Red. Dobre. I can see the weaker links. Ktorý to bol? Jo. Bad timing. Call on me, Red. So close. No wystrzel! The darkness devours me. Eats me. Give me a sign. I'll get rid of all of you. A, poď. Môžu vyhnať. Jo, čiže to je proste hento. To môže byť tento, alebo henten, a ja som sa proste netrafil. Yes. Thank you. Look to me. It's coming after anything standing in its way. Ideme ďalší.
Ešte na tom nákrku. No strelaj! Jau. It's over. Go in peace. No peace, no pardon, naught but darkness and decay. No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. To sú tie čieny, ktorými bola priputaná tá reálna osoba. When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Dobrá. Deborah. Ale počkaj, na čo som mohol zbraň? Pak čomp. Can we go now? Pekne. Dole mi odkaz. Tak počkaj, ja mám... Tu mi chýbajú 4, okej. A ty okovy? Tomu to bude počínať esencia avatara zlaté nočné múry. Opáč sa k tomu, co bude sa... Nice. To je nice, čiže v podstate týmto sme oslabili zase tú nočnú moru. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but the woman Pennington locked up is at the root of it all. So what now? Helen's grip on power was already fragile when we found out that her husband was a spy. Is Pennington any more trustworthy? He let everyone suffer so he wouldn't have to face his own cruelty. But eventually, we'll get to take sides. Zase mi hore, nie? Yes. A keď čakal som, že by to mohlo byť nejaké rýchlejšie, hento. Rýchlejší výlez. Ale to všeobecne nemá moc načítavacích obrazoviek. Že loading screenov, ono v podstate iba... Ono to načítava konštantne počas celej hry. Loading screeny sú iba... Neviem, iba vec. It's Sebastian, isn't it? You know I'm me, right? That I'm no puppet. Aye.
Do you, though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. No dobré, ale Sebastian, koľko bol? 7 rokov, akože, hej. Duch. Ty si chvíľku duch. Takže moja hlava, akože keď to počíta, tak všetko v pohode. Aha, to je až na povrch, tak to je potom v pohode. Už sme 120 metrov nad tým, keď sme začali. Škoda. Fresh air. At last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Zamknuté. A česky, teraz by sme si zaslúžili niečo pekné. Takže dostali sme za bossa, ale ako všeobecne niečo pekné. No. Stay exactly where you are. What do you hope to gain? Aj. Why, this is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Soon will all lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. You banished the thing in a pit. Truly? It's gone? Aye. The puppeteer is no more. The siege is lifted. Don't get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did, and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future and the future of many depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll confess and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. Guilt eats you from the inside. You knew you should have braved the mines. You couldn't bring yourself to do it. I choose to die in the light. There is nothing in the pit but darkness. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Čau, Forrest, prišiel si nakoniec, aký si zlatý. We return with answers to find you in full mutiny. Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order. Keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So, Helen, thing is... Not now. She's not ready. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. At
last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now. I'll tell it all. To, čo som to tu zavrieť, je taký dozing. Na zavíračku dojdeš. Spočítať kasu, skontrolovať tovar a zamknúť. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. Jo, presne. Dobre, Forrest, dobre. You acted irrationally. You blamed the plague on a witch, yet applied a quarantine. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Helen is misguided. Under Sebastian's malign influence, she will remain so. Yet Pennington is little better. Which way do you lean? Wow. Wow, ja sa mám rozhodnúť, nerobinke, bráško. Sorry, ale si žena, ideš do piče. Though you and your pistol mean well, Mrs. Priest, you do not understand the power that guides you. Do what you must, and face the consequences. Cast the die. I will. Tu sa píše, že v kase má byť 0 eur, ale nič tu není, what the fuck? Forestové joky. Ako sa inak máš, Foreste? Budeš ušečiť to sa spieliť komunity a ponechať to. Určite. Pre nich to je najlepšia vec. All right. No more lies. No more hate. And no more mutiny. You mean well, but no good can come of it. The puppeteer sent the captain spectres. It also sent an unwitting assassin. You, Helen Priest. The ghost by your side is not your husband. It's a husk, a sham, an elaborate fake. Your beloved Lieutenant Priest was no hero. He was the tyrant. His victims dead in the mines tell the story. I am Sebastian Priest. I love my wife. I want her safe. You're a scarecrow. Built from Helen's idealized memories of the man she loved, then sent to trick her into mutiny. Without the puppeteer, the veneer will fade. Soon you'll be a spectre once more. I loved you so. I'm not sure I understand what just happened. But you, Helen Priest, are under arrest. You're still a prick. For your trouble. Loving him, right or wrong, made me who I am. How much of you is made from loving your man?
Probably not enough. Dawn, at last. Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Zatiaľ, čo si myslím z príbehu je to, že Debra je tá nočná mora s tým, že bola kvôli hriechu. Drž piču, ty piča vyjebaná, skurvená kokoti pojebaný mi tu kecať do toho. V podstate kvôli hriechom všetkých tých ľudí na určitých oblastiach, tak jej časti sú rozdelené do rôznych tých minibossov a my, jak ju oslobodzujeme, tak zoslabujeme tú hlavnú Debra, ktorá v podstate bola základ celého toho zlého ducha. Tak to zatiaľ myslím. Lebo sme dvakrát mali Debra v 2 minibossoch, čiže ona bude v každom, pretože ona sa, pokiaľ viem, podobá na nočnú moru. Takže tak. Ja tu je voľný deň a večer si idem... Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Pennington saw to that when he left Deborah to rot. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. Relatívne voľný deň a večer si idem vyzdvihnúť bro do robotky. Vy ostaňte doma do zajtra. Bro. Bro. Označenie. Vy napíšeš, že neviem, umývačku riadu, ale tak live. Oh, Jesus fucking Christ. Dobre, vím, že sme spolu a že nám to postupuje, stejne som unavená. Nesrdce sa. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Radimila včera. To akože nemáš nové riady? Dneska ju čaká náročný večer, pre boha. Oh bože. Myslel som, že když odišiel z domova, nechal som je za sebou. Minus. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's more than that. My past casts a growing shadow upon my heart. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister. Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be?
The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. O, Ensner, konečne mám Ensner. Čo robí Ensner do piči? Ó, pak čomp. Anténa môže zmeniť látku závoje kolem cíle a spoutát ho. Účinné proti plíživému břečtánu, červený môže zničiť menší přízrak ukryté v jeho podpenách. Počkať, teraz môžeme ničiť tie... Jak sa to volá? Tie korene? Boj môže Antea chytiť svoje nepřátelé do eterické sítě, nímž im spôsobí malé poškození, sa k nepřátelé zasažené Ensner skrze dobu trvání efektu tkání. OK. Manifestace Ensner byla odvenčena po spotřebování esence na sakle mocnou vazbou pomstichtivou avatara noční můry. Pak čomp. Máme všetko inak? Tu, jak máme tieto. Ale to nepotrebujem asi. Čo si dáme? Reflex. Poškodenie spôsobené redom sa zvýši o 20%, ale spôsobené poškodenie sa Jo, čiže to budem dostať viacej, jasné. Bičioko, Vixpot zasahy puškou obnovují 15% ducha, keby viem, čo je ty kokos Vixpot. Zasažený nepřítel je útokem zásobní puš... Čo? Jo, čiže keď mu jebnem tou barelom, nie barelom, pažbou, tak ďalší výstrel je o 30% silnejší, alebo když je zasažený red, zvýši poškodenie příštího těžkého útoku o 100. Wow, to je dobré kokot. To chcem, lebo ja dostanem strašne na piču. Pak čomp. Čo máme nové hento? Dobroš. Nemôžeme nič hento upgradenúť, ale ukáž tú zbraň, čo sme získali. To je... táto. Zasah nepřítele pážbou pušky zvýši počkej pri ďalším výstrelu z pušky o 60... Jo. Kámo, keby si dáme hento a hento, tak dokopy to je o 90%. No to dáva o 100. Každý výstrel proste spôsobí o 100 viac damage. Čiže... A toto keď upgradenem, tak to bude jak? Jo, ale toto bude silnejšie, počkej spôsobené puškou bude v základe silnejšie. Ale toto má v podstate 66 dymy. Počkej spôsobené puškou, toto je v podstate 66 automaticky. Čiže toto bude slabšie, tak či tak, len toto musím proste upgradenúť. A na upgrade potrebujem... Zimovraz, to si môžem kúpiť teraz ešte. Ale to si necháme na budúce. Ešte sme niečo získali, nie? Náhrdelník nový? Táto, porazenie nepřítele útokem Banish, doplní ukazateľ Spirit o 100%. Kámo, to je pok. To je miliónkrát viac pok, jak toto. Toto nemôžeme ale upgradenúť zatiaľ. Jo, nemáme ten prázdny střep, ale to je miliónkrát lepšie. Akože zniží nám to staty.
Tam je dokonca múdrosť a tu je sila vôle. Čiže múdrosť je zvýšiť počkanie Antea a perfect switch a sila vôle je zvýšiť počkanie vyhnaní. Jo, čiže budem viac dávať Banishom a zároveň sa doplní Spirit. Vytvárať 46 a tu keď to upgradenem bude koľko? Je 46, jasné. Spektrálna odolnosť, ale bude mať slabšiu spektrálnu odolnosť. Toto sa zvýši na iba na 26. A prídustek ducha. To je také, že... ťažko si vybrať. A ešte niečo som... 3 veci som dostal, nie? Elixír? Nie. Zbraň. Dostal som 3 veci. Útok úderem je zvyšený 50%, ale cena ducha... jo. Jovská záže. Každý nepřítel zasažený útokem punch zvyšuje počkej útok punch a tento efekt lze kumulovať. Je to mi znížiť damage punchom, čiže proste úderom, ale za každý úder dostanem 15% viac. Čiže v podstate by som potreboval 50... Toto je lepšie, lebo sa to vie naščítať. Keď proste bijem nejakú dobu, tak a nezasiehnú ma, tak je to lepšie. I guess. Dobre. Takže to bude koniec pre dnešok. Porazili sme ďalšieho minibossa, alebo to nazvať, proste nejakú manifestáciu Čiernej mori. A na budúce budeme samozrejme pokračovať vo príbehu. Dúfam, že v príbehu. Ja vlastne neviem, že či koľko sú dôležití tie ako keby príbehy tých ľudí. Ale ešte tie z predchádzajúcej mapy by sme mohli ako dokončiť, že by sme sa vrátili. Uvidíme. Tak nič. Ďakujem, že ste to sledovali. Uvidíme sa na budúce. Pa, pa.